ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। मैं हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਮਿਲਿਆ। ਸਵੇਰ 6:22 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। पर उस तो बाद 7:22 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। पर उस तो बाद 1 ਵਜੇ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹਿੱਟ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 2 ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। I'd also like to thank Langley Memorial Hospital who treated people. And I'd like everybody to know that those that were involved or affected, there is counselling available through Langley Memorial Hospital. And I hope that those that were affected by this do get help and talk to someone about it because it is very, very important. Everybody in our community should know that this was an isolated incident as far as we know. And we are doing everything we can to help people. And I know the RCMP is doing everything they can in this investigation. And I will let them speak more to this now. Again, I just want to say to the community, we're strong. We'll get through this. We've been through lots before. We've gone through COVID the last 2 years. I know we can't necessarily compare this to that, but we need to be kinder and we need to work together. And I can see this community coming together to work through this. So thank you. BC ਦੇ ਲੈਂਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਂਗਲੀ RCMP ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈ ਹਿੱਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਸਰਜੈਂਟ ਡੇਵਿਡ ਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 4 ਪੀੜਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕ੍ਰੀਕਸਟੋਨ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੋਗਨ ਅਤੇ ਗਲਵਰ ਰੋਡ ਕੋਲ ਲੈਂਗਲੀ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਲੂਪ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ 203A ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੈਂਗਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ 200 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਚੌਥੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਰਜੈਂਟ ਡੇਵਿਡ ਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਐਤਵਾਰ ਮੱਧ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪੀੜਤ ਤੇ ਸਵੇਰ ਕਰੀਬ 5:30 ਵਜੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰ 5:40 ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ IIO ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਲੈਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਵੈਂਡਰਹੂਫ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਅਲਰਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਕਰੀਬ 6:19 ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਅਲਰਟ ਸਵੇਰ ਕਰੀਬ 7:22 ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਅਲਰਟ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਇਸ ਅਲਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। And a male who was shot in the leg near the Langley bypass in 200th Street. There have also been reports that shots may have been fired into a number of closed or unoccupied businesses during the incident. Police located the male suspect, the lone male suspect, who was wounded near the Langley bypass. During our interaction with the male, police fired their weapons and fatally shot the male. The police-involved shooting is now subject to an independent investigations of British Columbia and the Office of the Independent Investigations of British Columbia. The Integrated Homicide Investigative Team, or IHIT, is now investigating the deaths and injuries to the 4 victims. During the course of the incident, a police emergency alert was issued to warn people of the threat to public safety and to stay away from areas that were affected. This alert was issued this morning after it was determined that it met the required core criteria, which are reasonable belief that there is an active threat that presents a significant risk of serious harm to members of the public. Second, the threat situation is unpredictable, evolving very, very quickly, and presents a major challenge or major challenges to initial police response, capacity to protect, contain, and interdict. And third, sufficient information is available regarding the threat and the geographic area involved to provide clear direction to the public on what action to take to stay safe. This is only the second time that the public safety alert has been issued by the RCMP in British Columbia. The first being in Vanderhoof in a shooting incident in November 2021. A subsequent alert was issued to say that the immediate threat had passed, but officers are still investigating, or were still investigating, to determine if the gunman had acted alone. While the investigation is ongoing, all indications are that there was nobody else involved, and there's no further ongoing threat to public safety, and IHIT will be continuing in this investigative track. I recognize that this type of violence, as the mayor has just stated, in our communities is both shocking and upsetting. I'd like to assure everyone that all required police resources will be available for the investigations and that IHIT will be working to determine why this occurred. Thank you. We'll take questions after the next 2 speakers. Good afternoon. I'm Inspector Steve Wade. I'm the Operations Officer here at Langley Detachment and currently the Acting Officer in charge. Following this morning's events, I spoke with Mayor Vandenbroek of Langley City and Mayor Jack Froese of the Township of Langley and apprised them of what had happened. They both indicated how appreciative and supportive they were of the response by Langley Detachment and the Lower Mainland Integrated Emergency Response Team. ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈਂਗਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਆਈਹਿਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।